it's a circle in that they're supposed to be friends, but they go a long way to get there. And of course, it's the story. I don't know why it has to start with photos and end with photos, but there's something about the way we project ourselves into a city or a world, but at the end, of course, we discover maybe Margarita and Paulette's world at the end, so it has to finish there for me. But so it's a circle, but it's what's the word? Hopefully, as you go round and round and round, you get in covering this mileage and these kilometers together, they learn something by the end, hopefully. I don't know. Grazie mille, non so bene cosa dire, forse sì, è vero che si tratta di un cerchio perché loro dovrebbero essere amici, ma fanno appunto prima questo grande viaggio con questa storia d'amore per poi ritornare all'amicizia, e forse anche il fatto che all'inizio ci siano delle foto che poi si riprendono alla fine è tutto un grande cerchio. Noi facciamo dei progetti per magari ci proiettiamo in una città, ci proiettiamo in un mondo e poi veniamo catapultati a scoprire quello che effettivamente Margherita, quindi Paulette, Margherita e Paulette scoprono il loro mondo, quindi sì, c'è questo senso di fare un cerchio, fare un giro in tondo, e noi insieme a loro facciamo i chilometri che loro fanno in questo grande giro, in questo grande viaggio. I don't have the answer why sometimes we laugh at these things that are horrific, but the fact that, if it's discomfort but I've seen it, and I've done documentary work where I've been in horrific situations or people telling, and where at the same time people will laugh. And because I don't understand it, it interests me to explore it and to have an audience experience it with me. So I don't know why we do it, and if it's irony or if it's something else, if it's release, or also I think what I worry about with these, it's the reverse. When you go further and further back in time, there's always a risk that we reduce the significance, and that there are all these symbols. Adolf Hitler is evil, and then when it becomes a symbol, it becomes very easy to play with. Jesus Christ on the cross. This is an image of the death penalty, of somebody dying. But this shape means different things to different people and gets used in different ways. And the name Adolf Hitler gets used in different ways. And so going into the details, and I think this idea for Paulette of going into the details is a way of breaking the symbol and trying to understand that there's a humanity there, which is maybe I don't know the answers, because that's why I made the film, because I just wanted to swim in them, but maybe there's something to do with a defense against the irony. You know, if you joke about it, then it's also, you have to do the opposite and appreciate that this is real. And when you think about, they might laugh about what Mussolini ate or what Adolf Hitler ate, but at the same time, that process of
you're actually going through a process of sort of empathy and recognizing this is a person who ate food. It's very risky in cinema also when we make somebody who's bad, who we all know is bad, is just bad and they become a symbol. And I think when you say this person stood in a bathroom and looked at themselves in the mirror naked, just like us, you have to do that, you have to recognize your own capacity for evil. And if you make them that far away, I don't know, then you don't recognize your own capacity for evil. Yes. So there's all of these things that I know were in my head as I was writing the script, but also the beauty of cinema is you make a film, you put your thoughts up there and assemble them, and then each person in the audience gets something different from it and recognizes different things in it. So I don't know what you each saw in there, but those were some of the things I was thinking about. In realtà non so come rispondere a questa domanda per quanto riguarda le risate, del perché le persone ridono davanti all'orrore. C'è questo senso di sconforto sicuramente quando si vedono scene macabre e orribili, anche durante i documentari molto spesso ci sono scene tremende, però ci sono anche scene in documentari orribili in cui le persone possono ridere e non capisco il perché, e proprio per questo ho fatto questo film, volevo esplorare, volevo capire cosa effettivamente il pubblico potesse pensare, e io non parlerei solo di ironia, parlerei anche di un senso di sollievo, e inoltre più si va quando si fa il contrario, quindi non si va sempre avanti nel tempo, ma si va sempre più indietro, c'è il rischio di fare in modo che gli eventi non siano più così importanti e renderli un po' inutili. Quindi ad esempio Hitler che viene rappresentato solo come un uomo cattivo, oppure Gesù sulla croce che diventa un simbolo di pena di morte. Ovviamente poi ognuno nel rappresentare queste cose ci vede qualcosa di diverso, ognuno ha la sua visione sicuramente. E Paulette vuole, diciamo, rimettendo in scena questi eventi, vuole rompere il simbolismo che c'è dietro tutti questi eventi, capire meglio cosa c'è dietro per riportare in vita quella che è l'umanità. E quindi diciamo che sì, non ho una risposta, come già detto, è per questo che ho fatto il film, volevo in un certo senso difendere l'ironia, ricreare anche un processo di empatia che va sempre più avanti nel film. Ovviamente è stata una cosa molto molto rischiosa da parte mia, perché nel cinema è sempre difficile ritrarre personaggi cattivi, per questo sono partito da questa immagine del bagno quando le persone magari sono nude, e un regista deve capire qual è la propria capacità nel mostrare la cattiveria, nel mostrare l'orrore, e queste sono tutte cose che io poi ho rimesso nel mio script, ho rimesso nel mio film, ma poi la cosa bella del cinema è che ognuno, nonostante io abbia fatto delle cose, nonostante io abbia delle mie idee, ci vede sempre qualcosa di diverso. There are two very powerful forces in how we know we should live in this world. One is recognizing the past, and especially when you're British and French and you look at your country's histories and they are shameful, and that you know that all that you have is, and so for me the toxic relationship is, what do you do with that past, and how do you remember it, and how do you live well? And then the other very powerful force that we talk about is living well, with innocence, with joy, and so for me I think it's a film about two characters trying to live between these two different things. How do you live with joy in this setting, in this context? And obviously and there were some important things that are in the film. There are some that I had to cut, but I think there's enough to tie this together. You can't look at the Bataclan without looking at France's history, and when you do, then it's very dangerous, because you're not recognizing the context of history. So that's part of drawing a story that goes from very far to very close. It doesn't tell all of the stories, but it just for me it's to remember that these things come together. And I don't know if Paul and Paulette's relationship is toxic. I think to me the toxic relationship in the story is perhaps between Paulette and her family, and I think so there is on the one hand this sort of how does she live with the crimes of her parents,
and how do we live as young people or not so young people with the crimes of our grandparents, with our great-grandparents. So I think there's this question of intergenerational trauma and guilt on a personal level and on a national or global level. And so that's why these two stories are parallel. Ci sono due forze, una è quella di riconoscere il passato e soprattutto se come me si ha un background britannico, francese, molto spesso ci si vergogna del proprio passato, della propria storia. E infatti per me la relazione tossica in realtà le persone l'hanno con il proprio passato, con la storia. E l'altra forza invece è il tentativo di vivere la vita, di vivere il mondo con gioia e con innocenza. E i due personaggi provano proprio a fare questo, a unire queste due forze, quindi a riconnettersi con il passato e a vivere la vita con gioia e innocenza. È impossibile tornare indietro al Bataclan senza pensare a quella che è stata la storia francese, ed è anche pericoloso poi farlo e pensare al Bataclan se non si conosce effettivamente il contesto storico della Francia. E proprio per questo io credo che le due cose, che queste due forze debbano andare a braccetto. E in merito alla relazione tossica, io non credo che Paulette abbia una relazione tossica con Paul, ma che l'abbia con la propria famiglia e con il modo in cui lei vive il crimine commesso dal padre, dalla propria famiglia, un po' come possiamo avere dei problemi e una relazione tossica con i crimini commessi dai nostri nonni o dai nostri bisnonni. Quindi diciamo che si tratta di un film che parla di quello che è un trauma intergenerazionale che ci colpisce su vari piani, sul piano personale, nazionale e globale. Well, that was a very Marie came in and she blew me away, and I think and what I did was I tested with different actors, and I did some casting in the UK and brought some British actors over to France, and there was this one guy, Jeremy, who came, who's actually French American, and there was a difference because when other actors were performing with Marie, they would see everything she was doing, and I got this sense that they wanted to show that they could be exciting too. Okay. And what Jeremy did was watch her and react to her. And it's a very generous thing because he's not directing the attention to himself, he's directing the attention to Marie. And in doing so, you're seeing her through his eyes, through Paul's eyes, and that makes her performance, lifts her performance up. And so I didn't do anything apart from pick the right person for both of them. They're both very, very talented actors, and they knew what the film needed. And then I think, by being patient, I think Paul has his moments in the film. And Marie, after doing all of this crazy whirlwind, I think there's this moment at the end where they switch places and she's the attentive character to Paul. So I think they both show that they have these double capabilities, but yeah. Che dire, che Marie, quindi l'attrice di Paulette, è stata fantastica, mi ha aiutato tantissimo durante i casting. Io ho fatto un po' di giri, ho cercato molti attori tra la Francia e l'Inghilterra, ho portato attori britannici in Francia. Jeremy, che è francese americano. Marie mi ha aiutato tantissimo perché lei era ovviamente eccitata di lavorare, ma anche lui nel provare con Marie durante i casting, lui voleva vedere lei, lui era emozionatissimo di stare con lei, era affascinato da lei, e quindi diciamo che lui dirigeva la sua attenzione nei confronti di Marie. Lui la vedeva e mi permetteva di vederla con i suoi occhi, quindi io non ho fatto nulla se non scegliere gli attori corretti, gli attori giusti. Sono due ragazzi talentuosissimi e
Ovviamente abbiamo avuto molta pazienza perché poi Paul ha avuto i suoi momenti per emergere e anche poi, visto che Marie era quella più, diciamo, esplosiva all'inizio, poi alla fine ha dato anche il tempo a Paul di emergere.